Welcome back. Welcome back after the little break that we had, hopefully refreshed for the next session. The next session is kind of follow-up or retrospective from the last session. I'm not entirely sure. It's entitled Political Islam in the Arab Uprisings Era. And we have 5 speakers for this session, as with the previous session, from different parts of the region that will reflect on the issue of political Islam, particularly in that era, and look at a few questions that you'll find in the little booklet that we've been given, looking at the issue of political Islamists being in power for the first time in some of the countries, sectarian ideological polarizations that have characterized the past few years, jihadi militancy, quote unquote, the term that's used here, that we have seen again over the past half a decade, and global and regional campaigns against political Islam movements. So the speakers that will be speaking now will reflect on some of those questions, or many of those questions, and we'll try and pick up those in the discussion thereafter as well. As with the previous session, each speaker will get 8 minutes, and please, I implore you to stop after 8 minutes so that we can allow more time for some constructive discussion. Getting right into it, our first speaker is Izzuddin Abdul Mawla, Head of Research at the Al Jazeera Center for Studies, and Tunisian. سأحاول أيضا أن أجيب على بعض الأسئلة الواردة في الورقة، ليس كلها طبعا، لأن ذلك يحتاج إلى أكثر من 20 دقيقة. أريد أن أبدأ في البداية ب3 ملاحظات منهجية قبل أن أقدم النقاط التي أن أطرحها عليكم. الملاحظة المنهجية الأولى تدعو إلى الحذر في طريقة الربط بين الربيع العربي والإسلام السياسي. عنوان الجلسة طبعا هو الإسلام السياسي في عصر الثورات العربية والربيع العربي. هذا الحذر يقتضي ألا نربط بين الإسلام السياسي والربيع العربي ربطا عضويا يجعل من الإسلام السياسي لحظة مؤسسة لهذه الظاهرة في الوقت الذي يقدر أثره عليها تقديرا نسبيا. فالإسلام السياسي ما قبل الربيع العربي وما بعده ليس مختلفا اختلافا جذريا بسبب الربيع العربي، وإنما بسبب تطورات أخرى سياقها أطول وأوسع بكثير من لحظة الربيع العربي. الملاحظة الثانية، أيضا ينبغي أن نحذر من تضخيم الأثر الذي أحدثه الربيع العربي على الإسلام السياسي، بما يجعلنا أحيانا نركز كثيرا على المستجدات التي طرأت على الحركات الإسلامية ونغفل التحولات الطويلة التي جرت في صلبها لعقود. الملاحظة المنهجية الثالثة تدعو إلى عدم التوقف في قراءتنا لأثر الربيع العربي على الحركات الإسلامية عند اللحظة الأولى للربيع العربي، لحظة كانت حركة التغيير أو موجة التغيير عالية وتسير في الاتجاه التقدمي، بل ينبغي أيضا أن ندخل في اعتبارنا اللحظة الثانية للربيع العربي، أو هي لحظة الموجة الارتدادية التي عكست هذا الاتجاه وأصبح السير نحو الخلف. هذه الملاحظات المنهجية تقودنا إلى ملاحظات أخرى، أولها أثر الربيع العربي على الحركات الإسلامية. ما هي التغييرات التي حصلت في الحركات الإسلامية بفعل الربيع العربي؟ النقطة الأخيرة التي سأتناولها وأختم بها هي موضوع الفرص والتحديات التي أتاحها ووضعها الربيع العربي أمام الحركات الإسلامية. فباختصار أقول إن الربيع العربي أثر من 3 وجوه على الإسلام السياسي أو على الحركات الإسلامية. أولاً، لقد وسع من مجال رؤيتنا للإسلام السياسي، فأتاح أمامنا فرصة أوسع
ننظر من خلالها إلى حركات الإسلام السياسي. ثانياً، قام بتكبير الصورة لتظهر أمامنا هذه الحركات بمزيد من التفاصيل التي لم نكن نلحظها ونقف عليها سابقاً. كنا ننظر إلى الظاهرة بشكل عام وفي إطار كتلة أو بعض التفاصيل، ولكن الآن أصبحت الصورة يعني بالبيكسلز، ننظر للإسلام السياسي بكل تنوعاته وتفرعاته واختلافاته وتناقضاته إلى غير ذلك. النقطة الثالثة، لقد سرع الربيع العربي من وتيرة التغيير داخل الحركات الإسلامية. التغيير حاصل فيها منذ أمد وبأشكال مختلفة وبوتائر مختلفة، ولكن الربيع العربي قام بعملية تسريع لهذه التغييرات. فالأحداث الكبرى مثل الحروب والثورات عادة ما تقوم بتسريع حركة التاريخ من خلال إطلاق ديناميات جديدة ومن خلال فتح عدد من الانغلاقات في مجالات سياسية واجتماعية وثقافية، فهي ترفع فاعلين وتضع فاعلين آخرين، وكذلك تمكن أولئك الفاعلين من الحركة والمبادرة بروح جديدة في مناخ من الإيجابية وارتفاع سقف الطموح. هذه العوامل المجتمعة تساهم في تسريع حركة التاريخ مثل ما حصل مع الربيع العربي. باختصار، لقد أفسح الربيع العربي أمام الحركات الإسلامية مجالات للفعل والتجربة بأوسع مما كان عليه الحال في السابق، وسأسوق فيما يأتي من دقائق مجموعة من النقاط في إطار هذا الأثر. طبعاً أثر الربيع العربي على الحركات الإسلامية وأحدث فيها تغييرات، بعضها سياسي وبعضها فكري وبعضها هيكلي وتنظيمي. نبدأ أولاً بالجدل حول التسمية، وقد لاحظنا في الجلسة الأولى أكثر من مداخلة تشير إلى أن الإسلام السياسي لم يعد هو المصطلح أو الاسم المناسب لهذه الظاهرة التي نتحدث عنها. أصبح هناك الحديث عن الإسلام الديمقراطي مثلا، هذا الشعار التي أصبحت تطرحه حركة النهضة، أو الإسلام الحركي وكان مستعملا وقد ذكرنا به الأستاذ سجاد بور أيضا قبل قليل. فالجدل حول التسمية لا نعلم ما إذا كان مجرد جدل فوقي أم سيكون له أثر فكري على إعادة صياغة وتعريف الحركة الإسلامية لذاتها. النقطة الثانية في الأثر الذي نلحظه على الحركات الإسلامية في العلاقة بالدولة مثلا، فقد انتقلنا في بعض الدول من الاحتجاج إلى المواجهة إلى الانخراط داخل الدولة والعمل من داخلها ومن داخل مؤسساتها، أي أن الحركة الإسلامية تحولت من حركة احتجاجية إلى جزء من النظام، ليس فقط جزءا من النظام تعمل وفق مواثيقه، ولكن أيضا تسعى إلى الحفاظ عليه بدل مواجهته والسعي إلى تفكيكه. فأصبحت أحيانا أصبح الدفاع عن النظام أو على الدولة أحيانا مقدم حتى على مصلحة الدفاع عن وجود الحركة ذاتها، لأنها ترى وجودها مرتبطا بوجود دولة مستقرة وإلى غير ذلك. النقطة الموالية هو الجدل أيضا حول الدولة، من دولة الإسلام كما كنا نقرأ في أدبيات الحركة الإسلامية منذ عقود إلى دولة المسلمين، ثم أصبحنا نتحدث الآن عن دولة المواطنين بقطع النظر عن اختلافاتهم عن انتماءاتهم. أصبحنا نتحدث عن الدولة المدنية الديمقراطية. إلى أي مدى يمكن أن يستوعب هذا المفهوم النمط الذي تفكر فيه الحركة الإسلامية للدولة؟ قد جاء ذلك مثلا في مداخلة الأستاذ علي العريض قبل قليل، الدولة المدنية الديمقراطية، التخلي عن شعار الدولة الإسلامية أو دولة المسلمين. أيضا ما هي التحولات الفكرية التي ينبغي أن تصحبه؟ في هناك أيضا تحول من مفهوم الأممية إلى مفهوم الوطنية، أو في مراوحة بين هذين المفهومين يتأسس عليه بالتأكيد إعادة ترتيب الأولويات داخل الحركة الإسلامية على مستوى فهمها لانتمائها،
على مستوى خطابها السياسي وعلى مستوى ممارستها، إعادة ترتيب هذه الأولويات بين الانتماء الأممي للأمة الإسلامية أو الإسلام السياسي العابر للبلدان والقارات إلى العمل ضمن الإطار الوطني الدستوري لدولة واحدة. هناك أيضا تغيير أو مراوحة بين عموم المشروع الإسلامي وخصوصية النشاط السياسي، بين عموم المشروع الإسلامي في شكله الحركي وخصوصية المشروع السياسي في شكله الحزبي. هذا التحول أيضا ما الذي يمكن أن يترتب عليه على المستوى الهيكلي والتنظيمي وأيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري. الجدل بين الدعوي والسياسي هو جدل قديم، ولكن الربيع العربي أيضا أعطاه جرعة أخرى، أفرز في بعض الحالات يعني ظواهر تحتاج أيضا إلى التأمل بين الفصل أو التمييز أو التخصص مثل ما تسميه بعض الحركات. أخيرا فيه جدل داخل الحركات الإسلامية نفسها بفعل الربيع العربي، فيه جدل بين تيارات تنحو أكثر نحو الاعتدال وتيارات تنحو أكثر نحو التشدد والراديكالية. هناك جدل بين الأجيال، الجيل القديم المؤسس والأجيال الجديدة الشابة أساسا. هناك أيضا ظاهرة بدأت تطفو على السطح ممكن نسميها ظاهرة طبقات المناضلين والوزراء مثلا. شهدنا ذلك خاصة في تجربة المغرب في الأشهر الأخيرة، أن مجموعة الوزراء وكتلة الوزراء أصبحت علاقتها بكتلة بقية المناظرين تدعو إلى التساؤل على الأقل. شهدنا ذلك في تجربة السودان أيضا، وربما تظهر هذه التجربة في السياق التونسي. هذه المراوحات بعضها أو أغلبها في الحقيقة قديم، ولكن الربيع العربي قام بتسريعها. أقف قبل نهاية الدقيقة هذه على جملة من التحديات والفرص. أقول أن الفرص كثيرة، ولكن خليني بس أختصرها في ثلاثة. أتاحت التجربة العملية والتدرب على ممارسة الحكم وقيادة الدولة والعمل من داخل مؤسساتها، وهي فرصة كبيرة جدا للحركة الإسلامية. الوصول المباشر إلى الناس ومخاطبتهم من على منابر الإعلام العمومي، هذا أيضا ما كانت تطمح إليه الحركة الإسلامية في عهود إقصائها وإبعادها. صحيح أن الإعلام يجلد يوميا الإسلاميين وهم في الحكم، ولكن حتى الجلد أحيانا يوفر فرصة التعاطف إلى غير ذلك. أيضا أتاحت حركة الربيع العربي للإسلاميين فتح علاقات دولية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، هذا أيضا فسحة مهمة جدا. أما على صعيد التحديات فأظن أنها أكثر بكثير. في تحدي نقص الخبرة في مجال الحكم، فبدل التدرج من الحكم المحلي إلى الوصول إلى أعلى السلم مثل ما حصل في تركيا مثلا الذين بدأوا بالبلديات، لا، احنا الربيع العربي قذف بعدد من الحركة الإسلامية إلى أعلى السلم مباشرة، وبعد ذلك أصبحنا نتدرج هبوطا إلى المستويات الاجتماعية الدنيا. في تحدي الإنجاز في الواقع في مواجهة الشعار الإسلامي أن الإسلام هو الحل. الإسلام هو الحل لم يعد يجدي لوحده، لابد أن تنتج أو تنجز في الواقع بما يجعلك تقدم للناس ما يحل مشاكلهم اليومية على صعيد التشغيل، على صعيد غلاء الأسعار، على صعيد بيروقراطية الدولة. هذه مشاكل ينبغي أن ننزل من الشعار الإسلامي أو حتى من شعار الديمقراطية. الديمقراطية لا تقدم حلول إذا لم تتحول أو تترجم إلى محتوى اجتماع. الديمقراطية في مستواها السياسي لا يكفي، بل ربما تنقلب في وقت معين إلى فقدان ثقة المواطن فيها. في تحدي المعاهدات الخارجية مثلا والشروط التي يفرضها النظام الدولي، يفرضها صندوق النقد الدولي، ونحن نناقش ميزانية دولة معينة مثلا. إلى أي مدى أنت مجبر أن تتعامل مع هذه المعاهدات حتى إذا كانت على حساب جزء من محتواك الفكري والسياسي والعقائدي؟ وفيه تحدي بقاء الهوية الإسلامية. ما الذي يبقى من هويتك الإسلامية وأنت تمارس الحكم في ظل هذه التحديات؟ إلى أي مدى يمكن أن تمنع نفسك من أن تتحول إلى مجرد حزب سياسي آخر كأي حزب؟ ما هو المضمون السياسي الإسلامي الإضافي الذي يبقى للإسلاميين أن يقدموه وهم يمارسون الحكم في هذا الإطار الوطني والإقليمي والدولي؟ تحدي أخير أختم به، تحدي العلاقة مع بقية الإسلاميين، تحدي قائم في أكثر من دولة في الحقيقة.
سابقا كان سهل أن التضامن الإسلامي من خارج دائرة الدولة. الآن أنت في الدولة لديك معارضة إسلامية ولديك جماعات إسلامية ذات طبيعة أخرى ومناهج أخرى، كيف يمكن أن تتعامل معها؟ لديك في تونس مثلا غير النهضة لديك حزب التحرير، لديك جماعات سلفية، في مصر لديك الجماعة السلفية، لديك في اليمن إلى جانب الإصلاح لديك القاعدة، لديك في سوريا جماعات مسلحة. وكيف يمكن أن يتعامل الإسلام بخطابه ذاك مع هذه التشكيلة الجديدة من مكونات الإسلام السياسي الجديدة؟ وأقف هنا معتذرا عن الدقيقة الزائدة. Hello, good morning. Thank you for having me here today. What I will be talking about today within this particular panel is the experience of the Freedom and Justice Party in Egypt, coming out of the 2011 uprisings and then for the very short year in power that they had. And with this talk, obviously, it's very hard to condense it all down in 10 minutes, but I wish to 8 minutes. See, I'm already wrong. But I particularly want to focus on what didn't work. Like, why was the Muslim Brotherhood or the Freedom and Justice Party unable to stay in power for all the years that they were assigned to? And I sort of want to do this, contradicting what was the main perception that became very popular within both academia and practitioner circles after the coup. Like, the main impression that came out, the main narrative that followed the coup was the idea that the Freedom and Justice Party failure was due to their Islamist nature. So that was an overly clear representation of the fact that Islam and democracy don't go together, and this was the failure of political Islam. Obviously, that statement is problematic and factually incorrect, and we're all very aware of that. So a question that I would rather address instead is, what could have the Freedom and Justice Party done differently, and why did they not succeed to be in power? Like, what were the main challenges, internal and external, that like shaped events during those 12 months? So obviously, when the Muslim Brotherhood came out as one of the main contenders for power out of the 18 days in 2011, that wasn't really a surprise for anyone. Like, these, we are talking about one of the oldest and most organized Islamist organizations in the region, with the incredibly well-functioning internal structure and a history of engagement with Egyptian politics, from both the civil society perspective to like the running as independents and somewhat being involved despite being declared an illegal organization. So this history of civil society made sure that when the Muslim Brotherhood came out of the uprisings, they already had a very strong political support basis with which to run for elections. So obviously, because of the historical circumstances and not because of the political vacuum that was gripping the country at the time, there was a very specific set of challenges that the organization was facing. And these were both external challenges, but most importantly, in my opinion, internal challenges. So the external challenges obviously were represented by the army and by the deep state, which, as we all know today, were not at all removed by the revolution. The Muslim Brotherhood also had to win the hearts and the minds of all of those who voted for Morsi just because there wasn't a real alternative. And many of the people who I've spoken to referred to themselves voting for Morsi as being lemon squeezers. So referring to the practice of, squeezing lemon over food that is on the verge of going out so that you can still have it, which I think it's quite a funny comparison. Obviously, there were a lot of challenges that were presented by the democratic transition, which was completely independent from the Muslim Brotherhood in itself. This is something that every party would have faced at the time. And also, the last external challenge was realizing that winning through the ballot box was not enough. It's not that just because you came out of election as a victor, then you have power and then you have popular support. This is something that the Muslim Brotherhood, in my opinion, failed to fully grasp at the time. But they might have learned the lesson now, as was said earlier. Going to the internal challenges, I think that these were the real ones that shaped the Freedom and Justice Party behavior and eventually what happened during the course of the 12 months. So the history of the Muslim Brotherhood is a history of internal divisions. And this is a very controversial topic because all of the Muslim brothers that I have interviewed during my research vehemently denied this. They do not want to acknowledge that there
was a struggle for leadership that had been going on for decades. But I think that it's quite clear to trace, and it's very clear not only in the literature but also in the practice. So this struggle for leadership between the conservative side of the Muslim Brotherhood and the reformist side, so the Kutubis versus the Al-Tilmisanis, if you want, really came to the fore in 2011. And the Freedom and Justice Party was very much shaped by this schism. So we're looking at two leaders within the Muslim Brotherhood at this particular historical point, this being Al-Sharq and Futu. And we see how the conservatives ended up really ruling the organization at the time. The Freedom and Justice Party was very much a creation of the conservative side of the Muslim Brotherhood, and that in turn alienated a very big portion of the membership of the party. I've spoken to several Muslim brothers who left the organization when the Freedom and Justice Party was created because they lamented not being listened to, they lamented being excluded by their own party, and they talk of almost a cliché within the brotherhood in itself. So when this is the basis according to which you form a party that is supposed to rule a country, then you see why the premises are not the best. Obviously, all these challenges that are ideological in nature, because are very much based on, do we need to focus more on dawah, or do we need to like fully engage with politics? Like, what do we do with external parties, like do we strike alliances or not, really shaped what happened over the next 12 months. So what happens, I think, is that there are four main reasons why the Freedom and Justice Party sort of ended the way it did. Like, the first reason is that they formed a government that was based on loyalty rather than expertise, and that can be seen in the composition of the cabinet. The second reason was the Muslim Brotherhood arrogance, is not the right term, but hubris, I guess, and the refusal to cooperate with the secular parties and other organizations, because obviously, according to their history, they didn't really trust anyone, but at the same time, they didn't try to bridge that gap in that sense. There was also a misunderstanding of how much power they actually held. Again, like, winning through the ballot box is not enough. Morsi was only elected with 51% of the popular vote, which is really not that much. And they were so busy fighting each other that they did not realize that the status quo in Egypt had not actually changed that much. And the last reason, I guess, is the role of the army and the deep state. Like, the Muslim Brotherhood never managed to control the judiciary. They never managed to effectively fight the deep state. They tried to co-opt the army rather than openly challenging it. So I am running out of time here, but I think that one of the lessons that we need to take away from this is that as long as there will be poverty, as long as there will be inequalities within Egypt, like, the Muslim Brotherhood is also going to be there because of its history and because of its ideology. But I think that the organization in itself needs to do a lot of soul searching right now in terms of redefining what their priorities are and of what their strategies are as well. Very, very ill-disciplined Izzuddin, but he had the fortunate case that he had my mic, so I couldn't really stop him. The next speaker is Lucia Ardovini. Lucia is a researcher at the Swedish Institute for International Affairs. Stay with Egypt, and our next speaker will be Tariq al-Zumur, head of the Egyptian Al-Bina wa Tanmiya Party. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس البناء والتنمية سابقا، يعني لأني اضطررت الاستقالة منذ عدة شهور فقط بعد الانتخاب بشهر واحد، يعني للظروف السياسية والتداعيات التي تمر بها البلاد. أولا أريد أن أقول أو أن أبث بعض الأمل في ظل حالة إحباط أراها كثيرا هذه الأيام بين الكثير من رواد الربيع العربي والعاملين داخل حتى الساحة الإسلامية. أولا لابد أن نعلم أن قدرنا أن نعيش في هذه المنطقة، وهذه المنطقة
يعني من الطبيعي أن تشهد تحولا ديمقراطيا عسيرا، لكنه سيأتي. يعني هذه المنطقة ليست أمريكا اللاتينية، وليست أوروبا الشرقية، وليست آسيا، بل وليست أفريقيا التي أصبحت بها نماذج ديمقراطية واعدة. هذه المنطقة تواجه تحديات كثيرة يراد لها في النهاية ألا تتحرر، لأن تحررها كما يرى المتنفذون في عالم اليوم سيكلفهم كثيرا على مستوى المصالح ومستوى الحسابات الاستراتيجية ومستوى طرق المواصلات والنفط وما شابه ذلك. لكن مع ذلك ما حدث في الربيع العربي يعد إنذارا شديد اللهجة لكل من يفكر أو يتصور أن هذه المنطقة لن تتحرر. الشعوب دقت بقوة كل أبواب الحرية، وفي فترة زمنية متقاربة أثبتت أن الحالة العربية كلها تعيش نبضا واحدا وتعيش معاناة واحدة وتتطلع بكامل طاقتها إلى الحرية. التحول الهائل الذي أحدثه الربيع العربي ليست لحظة عابرة، بل تعبير عن حالة مكبوتة كامنة في بطن أرض هذه المنطقة قابلة للتفجر في أي لحظة. كشفت هذه الحقبة أيضا، أو هذا الربيع العربي أو لحظة الربيع العربي التي يمكن تسميها لحظة فعلا، عن جيل من الشباب لا يمكن تجاوزه كما تجاوزت الشعوب طموحات كل الحركات التقليدية والتنظيمية التي حكمت الساحة السياسية على مدى 40 و50 سنة سابقة. جاء الشباب أيضا ليتجاوز كل التنظيمات السابقة ويتجاوز كل الأطر التقليدية للحركة التي كانت تمارس بها خلال العقود السابقة. هذا الجيل لا زال يتدفق وسيظل يتدفق إلى أن يغير المعادلات في المنطقة بالكامل مرة أخرى. لهذا المطلوب منا الآن هو فقط أن نستجيب للظواهر الجديدة التي ظهرت كجيل يعني مارس القيادة على مدى 40 أو 50 سنة سابقة، وأن يعطي صلاحيات أكبر للجيل الذي أفرزته أو أفرزه الربيع العربي. هذا الجيل أقدر على فهم الواقع الجديد، أقدر على التعامل معه وفهم متغيراته، وبالإضافة إلى أننا حينما نكافح الدولة العجوز ينبغي أن لا نطلب من هذه الدولة العجوز أن تمكن العجائز أمثالنا من الحكم، بل ينبغي أن نفسح أيضا هذا المجال للأجيال التالية التي أفرزها الربيع العربي، ولا تزال تمثل الغالبية في هذه الشعوب، ولا تزال تتدفق بقوة طمعا في حرية لن تتخلف عن المنطقة كثيرا. ما أريد أن أقوله في هذه المداخلة السريعة أن الربيع العربي كشف عن فشل الدولة العربية أو دولة الاستبداد العربي، وعدم قدرتها على أن تتعاطى مع مشكلات المجتمعات المتجددة، وخاصة مشكلات الشباب الذي يمثل كما ذكرت غالبية الشعوب العربية. كشف الربيع العربي أيضا عن أن حاجة الشعوب العربية للحرية أكبر من قدرات الأمن في القمع. لهذا الثورة المضادة بتتصور أن الحل أنها تزود مساحة القمع، وفعلا بالفعل مساحة القمع الآن تزيد إلى درجات مخيفة ولم تحدث من قبل، ومع ذلك في تصور الناس ستولد طاقات أكبر من الرغبة في الحرية، لأن القمع اللي كان موجود سابقا كان ما حدش متصور أن هذا القمع ممكن أن يولد طاقة غضب أو حرية كما رأينا في الربيع العربي. القمع الحالي سيولد طاقات أكبر، لأن المنطقة أصبحت غير قابلة للعودة الوراء وغير قابلة أن تتكيف مع نظم الاستبداد. في هذا المجال أود أن أذكر سريعا أهم العناصر أو المعطيات
الإنذار جاء الأول بدقيقتين فقط، التي يجب أن تتجاوب معها الحركات الإسلامية لكي تكون عنصر فاعل في الربيع العربي. في رأيي أن العنصر الأول يبدأ بضرورة إجراء عملية نقد ذاتي واسعة النطاق على مستوى كافة الحركات الإسلامية، تشمل كل الموضوعات اللي حضراتكم ذكرتوها، والتي ثبت أن التيار الإسلامي أو الحركات الإسلامية متخلفة فيها إلى حد كبير. لو قلنا أن 40 سنة الماضية لابد من تقييمها، فلا بد من تقييم تجربة الاشتباك مع الربيع العربي، يعني السنوات الأخيرة الماضية. لابد من إعادة هيكلة، هذا بشكل سريع، للحركات الإسلامية بما يجعلها أكثر قدرة على التعاطي مع المستجدات والتحديات الجديدة. لابد من تقديم، وهذا عنصر مهم في رأيي، تقديم جيل جديد للقيادة. يعني أنا محسوب على الجيل القديم وأنادي بهذا الأمر، وأراه ضروري جدا، لأن ممارسة القيادة لسنوات طويلة وعقود طويلة لها سلبيات وآثار خطيرة جدا، وينبغي على الجيل القديم أن يفسح القيادة لجيل جديد من الشباب. الأمر الثالث أو الرابع، لابد من إعادة تقديم المشروع الإسلامي مرة أخرى. ما قدم في 40 سنة الماضية في رأيي ممكن أن يكون لبى يعني المطموح منه يعني، لكن لابد من إعادة تقديم المشروع الإسلامي بما يعظم من قيمة الحرية والعدالة الاجتماعية. لابد من التأكيد على مطالب الشعوب وحاجاتها، لابد من التماس مع معاناة المجتمعات التي أصبحت حادة ولم تعد تقبل أطروحات بعيدة عن هذه المعاناة الملحة. لابد من القيام بما يشبه العلاقات العامة مع النظام الدولي. في الحقيقة أكثر من ظلم بهذا النظام في ظل تحولاته الأخيرة على مدى أكثر من 25-30 سنة هو الحركات الإسلامية، بحيث تم تبشيعها. صحيح في أخطاء في الممارسات أدت إلى هذا، لكن تم التبشيع واستغلال وجود وقوة ونفوذ الحركات الإسلامية لإدارة تحولات دولية عالمية جديدة على حس ما يسمى بالإرهاب، على مسمى الدولة الدينية، الخلافة الإسلامية. مجموعة من المفاهيم تم اختزالها أو التعامل معها والتعاطي معها بشكل خاطئ، ينبغي أن تصحح فيما يمكن أن نسميه علاقات عامة للتيارات الإسلامية مع النظام الدولي ومراكزه المهمة. النقطة الأخيرة، لابد من التأكيد على تطلع الشعوب العربية والحركات الإسلامية للديمقراطية، وتطلعها أيضا إلى الحوار مع الآخر وإرساء قيم التعايش والقيم الإيجابية مع الإنسانية جمعاء. جزاكم الله. شكرا. Thank you, Tariq. Let's move on to the next speaker, Victor Willi, who is also a researcher in political Islam and is going to continue the topic. Thank you. Thanks a lot. The problem when speaking after an expert like Lucia is that this expert might already say everything you have to say, so I'm trying to take a bit of a different approach here. And I'd like to first just mention or stress the fact that I believe that the conceptual debate is really important in the sense of what we call these movements that we're talking about, or these groups that we're talking about. We are here offered with a new terminology, which is political Islamist movements. The acronym is PIMs. And I'm not sure if this is, I want to stress the importance of trying to figure out what we should actually call these movements, because the term political Islam, as the term Islamism, as we have heard several times, is very much contested, not only from the point of view of Western academia, but also from the point of view of the so-called Islamists or Muslims themselves. There was a famous debate, for example, in 1925, opened by a certain Ali Abdel-Razik, who was a cleric, an alim in Al-Azhar University in Egypt, who actually contested in a famous piece of writing called Islam wa Usul al-Hukm. He actually contested the idea that Islam implies a political theory itself,
And by that doing so, he took the counterpoint to Hassan al-Banna, who of course, with his concept of Islam, Nizam, Shamil wa Kamil, made a point that the aspect of politics is inherent to Islam. So I think there is a debate that needs to happen here among Muslims and among Islamists themselves as to the fact whether or not Islam actually implies a political theory. And there are predecessors, so we don't need to reinvent the wheel, but we just need to go back to Ali Abd al-Razik and Hassan al-Banna and this debate that happened in the 1920s in Egypt. And then from an analytical point of view, I guess that the term Islamism is not particularly helpful as well, because it doesn't actually say us anything about the political behavior of so-called Islamist movements. Now, if you have Salafi quietists who are pro-Sisi supporters, such as the Noor Party, or democratic Islamists, such as Ennahda in Tunisia, to the moderate Muslim Brotherhood, all the way to ISIS, if you call all of these political Islamist movements, then what is really the value of this terminology? Because, as I said, it doesn't say us anything about the actual political behavior, and in order to understand actual political behavior, we have to go back into the field and understand Islamist movements. I mean, when I say Islamist movements, you can think about quotation marks around the term. We need to see the diversity and the circumstances and the context in which religious activists will activate the domain of the political. And I'm not mentioning this to just provoke a semantic academic debate, but it has real implications in terms of how we understand the period of the Muslim Brotherhood in governing Egypt in 2012 and 2013, which I did my research about. And I would like to actually build on the point that was made by Lucia, who mentioned that I agree there was a conflict within the Muslim Brotherhood, and I think Lucia mentioned that it came to the fore in 2011, and I just want to give you some more historical context around this debate, because it's been actually, the conflict has been going on within the framework of the Muslim Brotherhood since the time of its founding, and there was a very early debate between Hassan al-Banna and one of his key political leaders about who should take the spiritual role in the party and who should be more the political master. And after the 1970s, the so-called Ta'asis Athani, the second founding of the Brotherhood, this debate has gained a considerable impetus with the rise of the student leaders, Abu al-Futu mainly, Issam al-Aryan and Abu al-Mahdi, who were, of course, politicians who were active in the student unions in the 1970s in Egypt. And later, the Tanzimi trend, what the Muslim Brotherhood itself refers to as the Tanzimi trend, so the organizational trend, which was represented mainly by Mustafa Mashur and later by Mahmoud Izzat, Mohammed Badia, and Mahmoud Hussein, Ibrahim Munir, who is basically the London-based leadership today. And Lucia has framed the debate as a debate between reformists and conservatives, and I just want to look a little bit more into the notion of the so-called Tanzimi trend in Arabic. And actually what you will find when you look at their literature and you look at their writings and you talk to these people is that there was actually a self-conceptualization of this conservative, sometimes also derivatively called Qutubist trend as a vanguard, a Taliya. And the notion of the vanguard is of course, the Tanzimi trend took this from Sayyid Qutb, who writes in his Ma'alim fi Tariq, Milestones, who recommends that the Muslim Brotherhood should actually form a vanguard which sets out with this, and I quote, which sets out with a determination and then keeps walking on the path, marching through the vast ocean of ignorance that has encompassed the entire world. So what Qutb sort of introduced within the organizational thinking of the Brotherhood is a vanguardist trend, which is actually a similar thing that Lenin introduced in the debate between the Bolshevists and the Menshevists. And it's actually something that we can find
it's a way to solve the leadership conundrum in the sense. You appoint a vanguard, you appoint the self-appointed vanguard, and say, these guys, they have superior knowledge, they know better than everybody else what's to do, so let's just give the power to these guys, and they will surely lead us to salvation. And this is actually pretty much what happened in the Muslim Brotherhood. This debate came to, within the organizational framework of the Brotherhood, there was a guidance office election in end of 2009, which is actually when most of the reformists were pushed out, or actually all the reformists were pushed out of the guidance office, and the people that were in charge were these Tanzimis, or Qutubists, or and once the Arab Spring came along, the party was sort of devoid of any of the political figures, of any of the people who would have had the political experience to actually be able to negotiate a new government, an inclusive government. And so the Tanzimis, they sort of took the party project out of the drawer that had been suggested for a very long time, for decades, by people like Abul Futuh and others, and they tried to go with it, but this was just really, there was no real political experience behind that, and this is actually one of the reasons why I believe they failed. And so if we just want to link that debate back to the conceptual debate that I proposed in the beginning, I think it would be useful to look at these political movements, political Islamist movements, to actually conceptualize them as political organizations rather than movements. Because if we talk about an organization, we are forced to look into what happens within this organization. And there is a whole new field of politics, of internal organizational politics and conflict that we will find. And actually, it's not a debate that we need to reinvent either. We can just look at Max Weber, who wrote a lot about politics and legitimacy and concepts such as power and status within an organization. And to sort of, so I would just recommend to this forum to use more this kind of concept of organization rather than movement, which presumes that it's a unified movement with a singular ideology, and try to understand the failure of political Islamist movements by looking at within these movements. Thank you, Victor. That is my contribution. Thanks. We move now to Ismail Yailiji. Yes. Almost right? That's right. Okay. Oh, no. Okay, thank you, Naim. I first want to emphasize that any discussion of Islamism, or in the lexicon of this forum, political Islam movements, is to re-identify and re-evaluate, rethink, and redelineate the problem space within which we are acting. Meaning, what are the burning questions, what are the conditions under which these movements, these Islamic movements or Islamist movements are operating, and what are the stakes, and the questions that they are responding, and with what stakes. I think identifying this, of course, is quite essential, and the previous session, I think, did a great job in elaborating on the contours of these conditions. I think here I want to single out one important process, which is the return of authoritarianism in a very powerful way. The consolidation, the comeback of the repressed, a short-term repressed authoritarianism that is on the rise, not just in actual practical politics, but also, to the dismay of many of us here, in discourse, in terms of its legitimacy. This is, I think, especially significant for the kinds of movements that we are talking about here, which is Islamist movements, because, in my opinion, almost all eggs of Islamist movements, politically speaking, are in the basket of democratization. That is participatory politics. All Islamist movements are acting within civil society, or forming political parties when allowed,
and they are trying to reach out to people to come to power, and through basically invoking democratic procedures and norms. So if that is the case, the revived authoritarianism has to be questioned and studied a little bit deeper, in my opinion. We see this, of course, region-wide with the consolidation of Assad's position with Sisi, the Gulf countries, also the decline and besiege of Turkey and Qatar, who are, affiliated, with these movements, the current rulership. Also internationally, we have to keep in mind that democracy lost its good name, also losing its good name in the West. Harvard professors just yesterday published a research talking about the dangers to democracy in the United States under Trump administration. Now, we see a resurgence of authoritarianism in this era where we also see this twilight of liberal order. Now, I think this is significant in that, if you look at the academic work, the survey studies done by Arab Barometer or Pew Research, you would consistently find very high rate of support for democracy in the Middle East. The rates would change from country to country, from 80% to 90%, but there was a very solid support for democracy in Arab countries. But I'm not sure to what extent this continues. When I was in Cairo in 2012, speaking to people, ordinary taxi drivers and other people, it was quite easy. It was impossible not to get the sense of being sick and tired of talking about this revolution, this euphoria, but delivering nothing. And the idea that democracy came, did not deliver the performance that was expected of it, because democracy was almost like an empty signifier, a placeholder for everything good. So when it doesn't deliver, there is this. I'm not aware of any research conducted. I actually doubt even the authenticity of such research that would be conducted in today's Egypt, for example. But I wonder where this support is going. In that sense, I both agree and disagree with what Jamal Khashoggi said in the previous session, that Islamic movements have been successful. Yes, they have been successful, they have won, in that they radically transformed the agenda of their respective countries. But at the same time, they fell victim to their own success. It's almost like a dialectic process where success also engenders the roots of its own failure. So we have to see where, I agree very much with Tariq Al-Zumur's points that we have to see where it failed. Islamism no longer seems to be having the status of hope that it had prior to Bouazizi. So I think there has been a lot of tarnishing of the reputation of Islamism in the Middle East, in the Arab world, especially Arab Spring region, that we have to take into consideration. Now, in a few minutes, what I want to suggest is that I think Islamist movements, Islamist political parties have to develop a kind of something like a hegemonic project that would, stitch together, that would knit all together the different political interests and views in a coalition to fight the military dictatorships, the authoritarian regimes that they had. For that, they have to develop a platform that would encompass the critical mass to do it, which means they cannot be just sectional. They cannot just be one fringe marginal group, which means they have to reach out to masses. They have to transform their platforms in a way that speaks to the masses. If there is anything that there is one big lesson that comes out of the AK Party experience, I think it is that it transformed itself into a kind of catch-all party
that was able to garner political support to transform the system. And it comes with its own costs, but I think this is one way to go. And finally, I think, a couple of speakers alluded to this. There is a dire need for transformation of the Islamist discourse. Of course, after the coup in Egypt, we have seen calls for, post-Islamism, failure of Islamism, using the stick of the military. The Islamists were forced to change their discourses, and I think this is all problematic. But at the same time, I was struck, for example, personally, how unprepared the Muslim Brotherhood cadres were when it came to specific questions about how Sharia relates to state, what does it mean to govern a country like Egypt. So I think there needs to be much more intellectual effort that should be poured into the working out of these specifics. Because, to be clear, the coup did not happen because the Muslim Brotherhood didn't have a clear sense of what kind of a civil state that they would want to have. It happened because of regional geopolitics, we all know this. But the fact that they couldn't speak to the masses in a satisfactory manner contributed to or played into the hands of the coup makers. Lastly, and this is just a few seconds, I think the idea of the civil state, which was already in, for example, the Egyptian Muslim Brotherhood's party program, the idea of the Dawla Madaniya bil Maj'iyya al-Islamiyya, the idea of the civil state, I think, might be a very solid basis to work a coalition politics with other non-Islamist or other Islamist groups. It's a civil state that is non-military, non-police, and non-theocratic. I think that's a very broad base that can be worked out. Thank you. Thank you. Thank you, Ismail, for that. Thank you to all the speakers. I'm going to open it up for discussion. I want to make one point. This is just to kind of smuggle in my own little point so I don't have to put my hand up later. I think in this session, as well as earlier session, there was lots of lamenting and reflecting about how Islamist movements, particularly those that came close to or actually did attain power, had to make huge shifts in their thinking, from thinking about Muslim politics to thinking about citizenship, etc. I think one thing that many within the arena of political Islam fail to do is to learn from each other. Certainly, many of these issues, many of these debates have already been debated, and some conclusion reached in other parts of the world. Particularly, I think, an ignored part of the broad Islamic movement are those groups that come from Muslim minority contexts. No one really quotes how the Indian Islamic movement or the South African Islamic movement dealt with questions around democracy and citizenship and human rights, even gay rights for that matter. These are issues that come up in democracies. How did they deal with them? What were the conclusions, etc. There was much talk soon after the uprisings about the Turkish model, but in a very superficial sense dealing with liberal economics. But which of the groups that were about to take power actually looked at how the AK party dealt with the question of citizenship? Or what Iran means when it talks about democracy. I think this parochialism among many groups has been a problem, because many of these debates have been had. In the cases of groups and thinkers in the West, for example, some of these debates have been had and dealt with 2 decades ago, or 2 decades before the uprisings began. Yet they still come up as being challenges for us. That's my own little whinge, and I'm going to stop with my whinging and open it up for questions. I have a note here. I'm not going to take any more notes, but I have a note here of a question from Ali Abdul Fattah. Can I just get a sense of who else wants to speak, and then I can divide the time up properly? So, Ali, Muhammad. If you can do me a favor, Khalil, just turn your thing to the side so I get a sense. Yes, please. You don't have a name tag?
I'll come to you. Yes, there, wow, okay. And that's it, okay. I know you, yeah. Please turn it around. Yeah, put it on the side. Huh? Everyone? Everyone except Izzuddin. Okay, Ali. أنا سؤالي للسيدة لوتشيا كانت بتقول إن فشل التيار الإسلامي مش بسبب طبيعته الإسلامية. أنا بقول إن الإفشال اللي حصل في مصر بثلاث أسباب: سبب جغرافي وسبب تاريخي وأيضا سبب أيديولوجي. وقالت إن سبب الفشل عدم الإنجاز. أنا أسألها سؤال: طب هل السيسي محقق إنجاز على أي مستوى من المستويات، سواء المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو على مستوى الحريات، حرية الرأي والتعبير، على مستوى السجون، على مستوى الاعتقالات، على مستوى الإعدامات، في أي مجال من المجالات حقق هذا؟ الحاجة الثانية إن هي بتقول إن الانقلاب تم يعني برغبة داخلية أو هذا ما فهمته. لا، إحنا عندنا مقولة موجودة في مصر ومستقرة حتى الآن، إن التغيير في مصر ليست معادلة داخلية إنما معادلة إقليمية دولية. وكلنا نعرف إن في دول إقليمية وأمريكا، دول إقليمية زي إسرائيل والإمارات والسعودية وأمريكا ساهمت في الانقلاب على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. مصر ما شافتش حرية طوال سنة كاملة طوال تاريخها كلها إلا في السنة اللي فيها الدكتور محمد مرسي. حتى الدكتور محمد مرسي كانت يتم التظاهر بالملابس الداخلية أمام قصره، وده ما حصلتش لأي رئيس في أي عهد من العهود، لم يخصف فيها قلم. إحنا كإسلاميين الحرية والديمقراطية والعدالة والعدل شكرا. بنعمله من منطلق مبدئي مش من منطلق مصلحي. دلوقتي طب شكراً. ايه موقف بقيه الدول او البنتاجون اللي دعم الانقلاب؟ I'm sorry, I'm going to allow people from the floor to speak for a maximum of 2 minutes. بدعم Brother Ali, I have to stop you. القسري وما شابه ذلك. أرجو الإجابة. شكرا. Khalil. Thank you very much for the speakers. I just have a few comments, 3 comments, very concise and short. While I agree with the problem of using political Islam as a terminology while speaking about this movement, I also find it's difficult to use the political organization as an alternative to these movements. Some of these movements are not political by default, by definition. As I think Lucia mentioned, the quietist movements, or I think also Victor mentioned, how can you put this quietist under the political? They don't have any political activity, or even the social movements, social Islam, those who are interested in charity organizations. Also those who are doing only da'wah, like التبليغ والدعوة. So it's very hard to lump up all these movements as political organizations. I would suggest that we use them in the way that they define themselves, like الإخوان المسلمين, النهضة, العدالة والتنمية, الحرية والعدالة, by their names, without using only one concept to lump up all these movements. The second, yes, the Brotherhood used to have divisions and used to have differences, but they also used to accommodate these divisions. I would also say that since 1996, the Brotherhood not anymore doesn't have this kind of division between the so-called reformist wing and the conservatives. Unfortunately, the conservatives won the Brotherhood since 1996 with Mustafa Mashhour until now. Last point, very short also, to Ismail. I absolutely agree with what you said about the surprise that the Brotherhood did not have the competency to govern. But the question is why? This movement has been excluded from politics over the last 30 years. They never reached power before. They never been included in the ministry or in the government. This is not an excuse, definitely, but we need also to ask why they lack this. So I think we need to look at the mode of inclusion. They were included very surprisingly without having any kind of experience before they took power. They should have not taken power in 2012, I would say. This is my opinion, and thank you.
عندي بس تعقيب ثم سؤال للمنصة يعني معظم الحضور على المنصة مختصين بالشأن المصري، فتعقيب ثم سؤال. التعقيب بيقول هذه الجلسة هدفها الحديث عن الفرص والتحديات التي واجهت الحركة الإسلامية بعد الربيع العربي، وفي الواقع أنا أظن أن كل المتغيرات تحمل في ذاتها فرص وتحديات. يعني تجربة الحكم في أول مرة فرصة وتحدي، حتى صعود التيارات الإرهابية أو العنف السياسي فرصة وتحدي، بمعنى أن فرصة الوصول للسلطة مثلت تجربة أو يعني باب للحركة الإسلامية أن تمارس سلطة اللي هو بيسموها الريل بوليتكس بعيدا عن السياسة الهويتية. صعود الحركات الإسلامية المتطرفة كان يعطي فرصة للحركات الإسلامية السياسية أن تميز يعني بين نفسها وبين هذه الحركات وتقدم نفسها بديل معقول للحديث أو الحوار مع القوى الدولية. حتى صعود الطائفية، أنا طبعا هتحدث بشكل أساسي عن مصر كما تحدثت في البداية. صعود الطائفية كان فرصة للحركات الإسلامية أن تقدم نفسها فاعل إقليمي متزن وعاقل دون أن يخضع الإسلاميين في مصر لابتزاز السلفيين والسعودية فترة لكي يعني يسيروا هذا النفس الطائفي. السؤال هنا أو التعقيب هنا أننا وجدنا أن في كل متغير الحركة الإسلامية حولت الفرص إلى تهديدات. يعني فرصة الحكم حولتها إلى فرصة للاستقطاب والنزاع الصفري مع المعارضة، الطائفية، الإرهاب، حتى التميز مع الحركة الإرهابية أو الحركات المتطرفة لم تكن يعني لم تقم بالدور المطلوب منها. فالسؤال هنا لماذا كان الحركات الإسلامية أو الحركة الإسلامية في مصر لم تنجح في أن تستثمر الفرص في كل متغير، ولماذا يعني قامت بكل الأخطاء الممكنة ربما في هذه الملفات؟ شكرا. أي نعم. السؤال الأول في اللغة العربية، حياكم الله، للأستاذ عبد المولى. تحدثتم عن أثر الربيع العربي على الإسلاميين على عدة أوجه، 5 أصعدة. إحداها كان النزاع بين الأمم، توجه الأممي والتوجه الوطني، وغلب التوجه الوطني في عديد من الدول، وهذا مفهوم فيما يتعلق بالأولويات، بأولويات المرحلة، ومفهوم موضوع التداخل الداخلي في داخل الدولة. فاليساريون كثير منهم يرفض المسألة الأموية مثلا، كمثال تونس على سبيل المثال. ولكن الذي لم أتمكن من فهمه هو غياب البعد الأممي في مواجهة الأخطار. الإسلاميون كما الاشتراكيون مثلا في فترة قديمة كان هناك تناغم بين سياساتهم لأنهم يواجهون أخطار أو يعني تحديات مشتركة، بينما الإسلاميون في الربيع العربي لم يكن بينهم أي تنسيق على الخارج، بينما قوى الربيع العربي كان بينها تناغم كبير. والأسماء التي ظهرت في تونس ومصر وليبيا والمغرب، يعني كما تفضل الأستاذ، يعني ثقل الانقلاب في مصر شعره عبد الإله بن كيران في المغرب، ومع ذلك لم يكن هناك أي تناغم بين قوى الربيع العربي، وهذا أمر لم أتمكن فهمه. My other question is to Lucia. It's about, I agree with many points about the shortcomings of the Islamic movements, let's say. But regarding the refusal to cooperate with the other parties or with the non-Islamic parties, was the image any better on the other side in Egypt? Were the seculars really ready to cooperate? Unlike Tunisia, for example, all parties, all sides, all movements were ready to cooperate. An-Nahda was able to sit with Nida Tunis, and Munsif al-Marzouqi allied with An-Nahda. So there was a better image in Tunisia that allowed everyone to cooperate. Was this present in Egypt? Thank you. Thank you. I will give Lucia and Victor 2 minutes each, and the others 1 minute each, just based on the number of questions that came forward. Yeah, thank you. First of all, I want to address the first question, and I want to very much clarify that I did not mean that the coup was solely held by an internal desire. I think that's a misunderstanding. I did not say that. And I'm very much aware that that was a much broader movement. Did Sisi achieve anything? No. Like, if anything, things in Egypt are worse now than they have ever been. The Muslim Brotherhood in particular, who has a history of repression and has a history of persecution, is now almost being persecuted along almost sectarian lines in Egypt. And that's new. So no, Al-Sisi did very much not achieve anything, sadly.
the last question, so about the refusal to cooperate. That's really hard to assess, and I think it very much depends on who you ask. So like during my research, I had the opportunity to talk to both Muslim Brothers, but also to like secular activists that did try to bridge that gap. And what the secular side, what my secular participants said is that like they, at the beginning, they did try. And then like they kept seeing the Brotherhood first aligning with SCAF and then like going on and like doing their own thing and like siding for parliamentary elections very soon. And eventually they just felt so betrayed that they thought that there was no ground for cooperation anymore. So again, obviously it takes two. But at the end of the day, Morsi was the one that was elected, and the Freedom and Justice Party was the one that, by being in power, had to make the effort. Thank you. Well, maybe if I can just build on this question regarding the cooperation of the Freedom and Justice Party. I think what would help the Muslim Brotherhood most is actually to look at their own mistakes rather than, you know, pointing at others and saying that they also make mistakes. Of course, everybody makes mistakes, and I'm not saying the Brotherhood is to blame, you know, alone. But I mean, they were in charge at this moment, and I agree with Lucia that it was their responsibility to reach out. I mean, yes, other parties, they refused and resisted as well. But I mean, this is not going to help the Brotherhood going forward. What is going to help the Brotherhood going forward is to take a hard look in the mirror. And actually, a lot of young Brotherhood members, they did that and they suggested that. One of them is here, Mohammed Affan. So there was this sort of, you know, honest sort of reflection on their own mistakes, but the leadership, they wouldn't want to really talk about it that much. But I think in a constructive way of going forward and correct mistakes that were made in the past, the best way is to take responsibility and live up to the mistakes that were made. With respect to your comments, thank you very much, and I agree. I didn't mean to lump the political quietists under the terminology of political organization. I actually am a very narrowly minded person on looking at the Muslim Brotherhood itself, so I apologize. And I'm suggesting the concept of political organization as an alternative concept to the one of political of Islamist movement. And it's really not, I'm not trying to promote this concept as being better as the other one. I'm just saying that we've been dealing with social movement theory in academia for so long, and we've been trying to press every Islamist group through this rooster of social movement theory. And we have completely neglected other theoretical frameworks, such as the one proposed by Max Weber, which I'm sorry we have an academic debate here, but I find there is other conceptual theoretical frameworks that have been established other than political social movement theory that we can use and that are helpful in order to understand these movements. Thanks. Can I have one more, just one little thing regarding the question of that there are no political divisions since 1996? I have to disagree, and actually going back to your strategy of asking, you know, the players themselves, the actors themselves, everybody will tell you, even the Tanzimis or the Qutubists or the conservatives, they will tell you eventually that yes, there have been internal divisions and that the question of da'wah versus siyasa has never been resolved by the Brotherhood themselves. So I humbly disagree on this point. Thanks, Victor. Ismail? First, Khalil's question, I think I totally agree. I agree that the reason, it's quite understandable that an organization that has been suppressed for so long has been busy basically surviving, the organizational survival. That explains part of it. But there's also this emphasis on action, especially in terms of like social activism, charities, and all that, that in a sense works against, in some way against such intellectual production that is needed to have this vision. And you know, a third point on this, the Brotherhood didn't have a very clear program, platform, but did other parties have a very clear program?
When, for example, the liberals were talking about a secular state, I have, for example, interviewed with people who said, I want a secular state, and of course I want Sharia. And they didn't see any disconnect or contradiction between the two. I'm not putting all the onus of being clear on brotherhood, but I think this has to be addressed, that there needs to be more clarity in terms of what's going to be the relationship between the long referred, we refer to here as their values or even Sharia. Thanks, Ismail. The other question that, sorry, let's, because I want to get more people to speak as well, so let's just move on. في سؤال الأستاذ حسن حول الأممية والوطنية، ولماذا لا يفهم كيف لا ينسق الإسلاميون مع بعضهم أو يرتبطون أكثر. أنا أفهم ذلك، لا أبرره، ولكن أفهم ذلك من خلال اختلاف السياقات. فالأممية الاشتراكية مثلا لما كانت تشتغل كان هناك أقطاب دولية تدعم هذا التوجه وتدعم الأحزاب الاشتراكية والمجموعات الاشتراكية. السياق لدينا مختلف تماما. الآن الدول الإسلامية والأقطاب الإسلامية هي تصف الحركات الإسلامية بالإرهاب وبالإرهابية. فكيف أنت موجود في تونس أو في الرباط ستصر على هذا الرابط التنظيمي إذا كان موجود أو الرابط السياسي، في حين تريد أن تجد لنفسك مكان في بلدك تشتغل بعيدا عن هذا التصنيف الإرهابي. فالسياقات مختلفة تماما، خاصة إذا وأنت تتحدث عن الريل بوليتكس، يعني سياسة موازين القوى في الأساس. يعني إذا أردت أن تستمر في العمل في الإطار السياسي ضمن الدولة عليك أن تتفادى كل ما يمكن أن يعوق هذا النشاط. فالسياق مختلف تماما، وأرجو أن يجد الإسلاميون قطبا دوليا يدعمهم ويجد لهم مجالات الترابط الأممي. شكرا. أنا ممن يؤمنون بأن الثورات المضادة ليست قدرا محتوما، وبناء عليه أنا أعتقد أنه كان يمكن هزيمة الدولة العميقة واستكمال الربيع العربي بنجاح كبير. ولهذا أتفق مع ما ذكره الدكتور محمد عفان في أن هناك أخطاء كثيرة وقعت من التيارات الإسلامية وغير الإسلامية، لكن أنا شخصيا بأحمل التيارات الإسلامية الوزر الأكبر، لأنها التيارات الأكثر تنظيما والأقوى، والتي كان يجب عليها أن تستشرف هذا المستقبل دون غيرها باعتبار قواعدها وقدراتها التنظيمية وتواصلاتها مع المجتمع بشكل كبير، وتبني تحالف واسع بعد الانتفاضات الربيع العربي مباشرة يكون هدفه الوحيد هو برنامج متوافق عليه لاستكمال الثورة. ثانيا، ألا يتقدم الإسلاميين للحكم، وهذه كان عنصر أساسي في نجاح الربيع العربي، لأن أنا أتصور أن الأمريكان تحديدا مرروا الربيع العربي أو مرروا الثورة المصرية بشكل خاص حينما وجدوها غير مؤدلجة أو تعبر عن قطاعات كثيرة الإسلاميين جزء منها وليسوا هم القادة لهذه الثورة. ولهذا كان عدم تقدم الإسلاميين للحكم شكرا طارق في هذه المرحلة كان مهم. شكرا جزيلا. Assalamu alaikum. I'd like to thank the speakers for their excellent inputs. Just highlighting or rather reframing this discussion, for the most part we've been talking about the challenges the Brotherhood has faced in terms of their ideology, their definitions, their relations with other parties, and we always come up against this firewall, or this brick wall of foreign interference as if it is a final excuse for their failure. Not to mention, for instance, the commonly thrown around argument that look at what Sisi is doing, what the opposition is doing, are they doing any better, as if this is some moral imperative justifying their failure or the relative failure of others. In fact, this is an argument against, in the sense that if Sisi is doing so poorly, what is the Brotherhood lacking to compete with the narrative that he offers? And this is what I'd like to focus on today, the issue of branding in the next Islam. 45 seconds. Getting to it. The issue of branding of political Islam, the issue of engaging with youth, the fact of the matter being that youth with political Islam are minorities compared to the large population.
I feel there is a gap between the theory and the action, the intellectuals and the practic, between realpolitik and, because these discussions we're having today have been had multiple times over the past few years. And I'd like to direct this to Brother Ismail. This gap, this organizational inefficiency, where do you think it comes from and how can it be solved? Thank you. Ahmed? أنا سؤالي للأستاذ طارق الزمر. تحدثت أخي الكريم بقولك إعادة تقديم المشروع الإسلامي بما يعلي قيمة الحرية والعدالة. الحقيقة فكرة مهمة وممتازة، ولكن ألا تعتقد معي أن هذا يحتاج إلى تأصيل نظري ودراسات معمقة، وهذا ما أشار إليه الأستاذ إسماعيل، سواء في الشكل أو في المضمون. أنت تعرف أن الحركات الإسلامية بالرغم من أنه في الإخوان حصل تحسن في موضوع السلمية والابتعاد عن العنف والابتعاد عن العمل السري، ولكن الحركات الإسلامية الأخرى لم تفعل ذلك. أيضا ما هو موقف الحركات الإسلامية من فصل الدين عن السلطة؟ أيضا كيفية التعامل مع عصر لم نصنعه نحن، كيفية التعامل مع العلمانية. هل نقبل بالمرجعية في الدستور؟ هل نقبل بأمهات القيم السياسية في القرآن الكريم ومقاصد الشريعة وأسس الدولة المدنية في العالم، أم نصر على موضوع تطبيق الشريعة؟ أيضا هل نؤمن بالحيادية المطلقة للدولة فيما يتعلق بالحقوق، وهذا ما له علاقة بحقية غير المسلم بتولي رئاسة الدولة، وكذلك أحقية المرأة في تولي الرئاسة أيضا. أخيرا فيما يتعلق بحرية الاعتقاد، الحقيقة نحن نحتاج إلى دراسات نظرية تؤصل بشكل كامل لحرية الاعتقاد والنظر بدقة إلى المسائل المتعلقة بقتل المرتد وما شابه ذلك، فإنها مواضيع خطيرة جدا. شكرا. عدنان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المجالات كثيرة التي يحتاج الإسلاميون أن يراجعوها، لكن في موضوع الديمقراطية تحديدا، المجال السياسي، أين المشكلة في العملية الانتخابية تحديدا؟ أين المشكلة؟ نحن نقول للإسلاميين عليهم أن يستثمروا في الديمقراطية، ثم نقول لهم بعد ذلك عليهم أن يتنازلوا على النتيجة الانتخابية ويذهبوا نحو صفقات وتسويات أخرى بعيدة عن نتائج الانتخابات. هنا في المجال في الجانب الديمقراطي فين المشكلة؟ أين مشكلة الإسلاميين تحديدا؟ دعونا من المسألة الفكرية، المسألة الفكرية لها مجالها أيضا، وأيضا المسألة الاجتماعية، المسألة الاقتصادية، لكن في المسألة السياسية هناك من يحصل على 50% زائد واحد، ثم يذهب وفق برنامج انتخابي حصل على رضا الجماهير وفق هذا البرنامج، ثم يذهب إلى الحكومة لكنه لا يجد قبولا، أو لا نسمح له نحن حتى الباحثين بأن يقول كلمته في هذه القضية تحديدا. هنا السؤال، لا أدري لمن، لأنه الجميع وكأنه مجمع على أن هناك خطأ في الجانب في الاعتماد على الديمقراطية. الاستثمار في الديمقراطية هل صار خطأ؟ وهل هذا الخطاب يمكن أن نوجهه للجماهير التي باتت الآن ترى أن هناك استثمار في الديمقراطية فاشلا، استثمار في الديمقراطية فاشلا، وعلينا أن نستثمر في الجوانب الأخرى؟ وما هي هذه الجوانب الأخرى إن لم يكن العنف؟ شكرا جزيلا. شكرا. Let me address my remarks and question maybe to Lucia. Actually, I don't like the term failed or succeeded or something, because you cannot judge a democratic experience based on 1 year experience. So let's not put it as a given that this party failed or succeeded, okay? Because what happened is something other than the democratic process. When it comes to the analysis of the performance of the Freedom and Justice Party over the year, I think there are, maybe you had very little time to talk, but there are much deeper factors that need to be addressed other than the traditional thing like Morsi just succeeded by 51%, as if other presidents succeed with much higher percentages, or that the cabinet was formed based on loyalty rather than experience, which obviously I can argue against, okay? But these are the classical arguments that are being posted, and they are, in my opinion, they are a bit superficial. We need to talk about deeper factors. For example, the contradiction between the nature of the Brotherhood as a gradualist, reformist movement versus being in power right after a revolution. This is a major issue that hindered
the progress of the Freedom and Justice Party. I don't want to talk about others because, you know, if I talk about others, I'll say a lot of things, but let me focus on the Freedom and Justice Party. This is one factor. The other thing, for example, the contradiction between being a movement interested in da'wah, as I said in the previous session, and having to compete against others. So there is a contradiction between, you know, you are supposed to serve everybody in the society by da'wah and social work. At the same time, you compete against them during elections. And this is something that is under a lot of debate right now, and I think that is gradually improving. So I believe anybody who wants to evaluate, to make a real evaluation of the experience of this 1 year, has to go much deeper to the classical arguments that are being spread here and there, and also, of course, go to the external factors. Like, for example, like Engineer Ali said, we are facing an experience that was faced by almost everybody in the world, criticized by everybody. Right now, we have somebody who's doing everything against the international norms and is being supported by the international society. These are factors that need to be really scrutinized in order to evaluate. Thank you. Professor Sajjadpour, was your tag up? Well, it's okay, carry on. Actually, I thank the panel. It was very useful. 3 quick questions. First, on the external factor, wasn't it Morsi's optimism toward the United States a contributing factor to ignore that the United States may align with Saudi Arabia and UAE? And here the question also is, which one moved the other? Was it Saudi Arabia moving US and convincing it to be against Morsi, or vice versa? The second question is on the appeasement of radical Salafis. Was it also a major factor in the whole process which happened? Because we saw the killing of several prominent Shia of Egypt, and there was no, let's say, a strong condemnation by Morsi. Was it also a contributing factor or not? Overall, where is this, let's say, Salafi appeasement? Finally, a very difficult question. Is there the possibility of, my final point, revival of Muslim Brotherhood in Egypt, and how we can see the adoption and recovery? Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميع المتحدثين. الحقيقة قبل أن أبدأ بحديثي، مع تحفظي على مصطلح الإسلام السياسي بالمعنى الضيق، لكني أقول بما أن الحديث كله عن هذا الموضوع ونحن نعرف يعني عن ماذا نتحدث، أقول أن تيار الإسلام السياسي يؤمن بالعمل السياسي السلمي، يؤمن بسلمية التغيير، يؤمن بالإصلاح السياسي، وهذا مهم. في تيارات إسلامية لا تؤمن، تعتقد أن الموجود ممتاز ولا يجوز معارضة الحاكم ولا يجوز الطلب منه تغيير أي شيء. تنبذ العنف والإرهاب، الإسلام السياسي اللي نتحدث عنه، لكن بالطبع لها رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية تعتمد على مبادئ الإسلام. هذا يجب أن نعلم. نقطة ثانية، أن كل بلد من بلداننا له خصوصية، وكل تنظيم إسلامي في هذا البلد يختلف عن الآخر في بعض الجوانب، ولذلك التعميم على الجميع غير صحيح. إذا كنا نريد أن نتحدث عن موقع محدد، عن منطقة محددة، ولا نعمم جميع الطروحات على كل المناطق. ثم أن التيار الإسلامي بشكله العام تعرض بعد الثورات المضادة لحملة شيطنة التيار الإسلامي بشكل عام، ونحن جميعا ضحايا لهذه الحملة، ولذلك نتحدث، أصبحنا كلنا من موقع الدفاع ولا نقدم حقيقة التيار الإسلامي بمعناه الصحيح. من هذا مشكلتنا في منطقتنا ليست مع التيار الإسلامي وأنا أحد أفراده. مشكلتنا مع الأنظمة الاستبدادية التي لا تعترف بأي تيار حتى لو كان إسلامي. Sorry. Yes.
شكرا جزيلا. أنا أود أن أتعرض إلى نقطتين. طبعا النقاط المنهجية التي تتعلق بخريطة الإسلام السياسي أنها ليست واحدة، وحتى المصطلح نفسه خريطة الفاعلين وكل هذه الأشياء، لكن أنا عاوز أتحدث عن صناعة الصورة واستهداف الإسلام والمسلمين وكذلك الحركات الإسلامية، خاصة مع تصاعد اليمين في الغرب. كل ذلك جعل من رؤية هذه الحركات الإسلامية وكأنها عبء ضمن منظومة دولية وإقليمية مناهضة. حتى الدول التي تحتضن بعض المنفيين أنا أظن أنها ترى أن هؤلاء عبء عليها. ومن هنا فإنني أؤكد على مسألة غاية في الأهمية، أن الحالة الغربية، وهنا أوجه حديثي أيضا لأستاذنا الأستاذ جمال خاشقجي، لأنه قال أن الديمقراطية هي الحل. أنا معه أن الديمقراطية هي الحل، ولكنه فليدلني من يساعدني هنا في بلاد العرب أو في بلاد الغرب. شكرا جزيلا. شكرا. I'm sorry I omitted you. It's okay. عندما كان الحديث عن الإسلام السياسي في عصر الانتفاضات العربية أو الربيع العربي، الجوانب التي أشار إليها المتحدثون هي جوانب مهمة، خاصة عندما ركزوا على الخلافات التاريخية أو تاريخ الخلافات. لكن أي من المجتمعات أو الحركات عبر التاريخ البشري لم تحدث فيه هذه الخلافات؟ هذا أمر طبيعي. نحن كلنا ربما في بيت واحد ننظر إلى شيء واحد من زوايا مختلفة، لكن هناك مكامن القوة كثيرة. رغم هذه الانتكاسة التي شاهدناها في الفترة الأخيرة، كنا ننتظر من حضراتكم أن تشيروا إلى بعض جوانب القوة أو الآثار والثمرات التي أحدثتها هذه موجة من الربيع العربي أو فترة الربيع العربي. ثم هناك جانب آخر، عندما نتحدث عن الإسلام السياسي فلا نتحدث عن دولتين أو ثلاثة من العالم العربي، نتحدث عن العالم كله. هناك الإسلام السياسي أو الحركة الإسلامية في الأقطار جميعا، وكلها تتأثر من بعضها البعض. فنحن مثلا ليست عندنا قضية الديمقراطية هي القضية الأساسية، نحن لدينا الديمقراطية، لكن رغم ذلك لم نصل كمجتمع. شكرا. Thank you very much. We were supposed to have ended 4 minutes ago, but to be fair, I should allow the speakers to respond. So I'm going to give each of them 1 minute, just to remind them that you stand between us and lunch and us and prayer. So be careful with your 1 minute. Ismail, which is worse is up for debate. Ismail, we'll start with you. Impossible to answer all of them in 1 minute. Adam's question is very important, the question of why youth is not being incorporated into these movements in a systematic manner. What are the root causes of it? In my fieldwork in Egypt, when I was working with the youth, this was a huge frustration that they all had. Even those who had very close personal ties to the leadership of the movement were actually outside of it. They didn't have a say. This was, I can give you tens of examples, but I don't know where it's coming from, but it's a disease in this movement. And I, in a sense, agree with Lucia that this is a movement, unfortunately, the history of it is the history of leaving the brotherhood for some reason, okay? So this is, at least I have to suffice by saying this is a problem that needs to be answered. The question of the constitution, which is very much related to the point that I made earlier, the necessity to work these things out. Of course, this is a very complicated issue, and especially on the question of the 2012 constitution, Dr. Sajjadpour's comment about the impact of the radical Salafis has to be rethought. Because if the things that we are reading are correct, much of the, at least some part of the articles of the Constitution came outside of the pressures of
the Salafi, the radical Salafi movements in a competition of who is more religious or not, which Thank itself you. is not very helpful. Thanks as well. And Victor? okay. Yes, I'm going to take that seriously with the minute because I don't want to stand either between prayer or lunch. I just want to mention this, that basically I believe that the fact that we're discussing so much about terminology, about political Islam, about how to call these movements, I think calls for a conference on its own. And I actually would also like to suggest that if such a conference would ever take place, that we also invite, a bunch of clerics like ulama, because I think they need to be part of this debate, and they're actually the professionals with respect to the question of the place of politics within Islam. So I'd like to see this debate happening. 45 seconds, not bad. Between the Brotherhood being an evolutionary organization rather than a revolutionary one. But I do also think that without this very core schism, with this very core contradiction, then we will not have the other mainstream manifestations. Like, they are very much born by this original contradiction, if you want. And in terms of, is there a possibility of revival for the Muslim Brotherhood in Egypt? Absolutely. Like, during my field work, something that became very clear is that the Muslim Brotherhood needs the people of Egypt just as much as the people of Egypt need the Muslim Brotherhood. It's just a matter of, again, looking at themselves in the mirror, doing some soul searching, some priority setting, but we have not seen the end of the Hikwan. سأخذ النقطة السؤال الذي طرحه عدنان من هناك في الزاوية في موضوع هل الاستثمار في الديمقراطية خطأ، وهل يجعل ذلك من الاتجاه في اتجاهات أخرى أصوب. لا، الاستثمار في الديمقراطية سليم وصائب وينبغي أن يستمر، وهذا هو اتجاه التاريخ خاصة في هذه المنطقة. المشكل ليس مع الإسلاميين الذين يستثمرون في الديمقراطية، المشكل الآن في هذا التناقض الذي برز بعد الربيع العربي. في حضور الإسلاميين أصبح الديمقراطيين أقل ديمقراطية، أصبح الإسلاميون هم الذين يتصدرون الدفاع عن الديمقراطية حيثما وجدوا، ولكن الذين كانوا يرفعون شعار الديمقراطية من غيرهم هم الذين أصبحت ديمقراطيتهم تتناقص رويدا. فهنا هو المشكل، ولكن الاستثمار في الديمقراطية حتى بالأخطاء هو الكفيل بمعالجتها. شكرا. بالنسبة للتساؤل الدكتور أحمد طعمة، فأنا ما قصدت بإعادة تقديم المشروع الإسلامي بحيث يصبح مشروعا وطنيا لا يختزل في مجرد تنظيم، وبناء عليه لابد من الإجابة على كل التساؤلات اللي ذكرها الدكتور أحمد ومواكبة هذه التغيرات بشكل كبير. وفي هذا الإطار يجب أيضا الانفتاح على التجارب التي قطعت شوطا من النجاح كتجربة العدالة والتنمية في تركيا، سواء النجاح على مستوى الانتقال السياسي والديمقراطي أو النجاح في المستوى وإجمالا يجب ألا تتميز الحركات الإسلامية عن مجتمعاتها ولا تتقدمها خطوة للأمام ولا خطوة للخلف، لأن هذا يضر بالتحول الديمقراطي ويضر بالمجتمعات ويضر أيضا بالحركات الإسلامية. ينبغي أن تنخرط في نسيج المجتمع، لا تتجاوزه يمينا أو يسارا أو تتقدم عنه أو تتأخر، ولا ينبغي أيضا أن تكون بديلا عن الجماهير في ممارسة دورها، بل ينبغي أن تقدم الجماهير لأداء دورها وتكون هي ضمن هذا النسيج. وشكرا. Shukran, and thank you to all the speakers. Thank you to all of you for accepting my dictatorial imposition of time, but we managed to allow everyone who wanted to speak to speak. We will reconvene at 2:30? 2:45.
Thank you for your generosity, Gal.